Tine a quote from Albert Einstein, inoti iyo, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. I find this quote to be very special. Pamusana pekuti inotanga iyo ichiti, everybody is born a genius. Saka munhu wese is a genius. Pazviri kuitika panapa ndezvekuti we have a fish, but this fish is being judged by its ability to climb a tree. Saka tine fish, and this is my attempt at a fish, but we are judging this fish by its ability to climb a tree. Toziva kuti fish hadzigoni kukwira miti, but that is our measure of judging the genius of a fish. Fish iyi manje iyi, because haigoni kukwira miti naturally, so it is going to spend its whole life believing that it is stupid. Asi dai takatora fish so taijaja by its ability to swim, zvoreva kuti fish iyi it will actually know that it is a genius because it is able to swim. Saka if our measure of judgment kuri kukwira mumuti, maybe we should employ, cannot, we should actually judge a monkey, we should judge maybe a human being, because a monkey can climb into a tree but a fish cannot. What we take from this quote ndechekuti self-discovery is one of the greatest achievements we can have in this life. Kuzviziva kuti umbori ani, who are you, who am I? Saka in this class we are going to be teaching mathematics and science, but we are going to base our teaching on self-discovery. Nhasi tinoda kuita ma-preliminary chapters. Kuna chiti preliminary tikureva ma-chapters ekutanga-tanga. Typically tinoda kuita review book 1 nebook 2 kana kuti form 1 neform 2 mathematics tichishandisa bhuku rinonzi iro New General Mathematics. Saka topic yedu yekutanga inumber and numeration. Saka patopic yedu yekutanga toda kutanga tatarisa inonzi iyo the decimal value system kana kuti decimal place value system, asi vazhinji vedu tinoiziva ichinzi iyo abacus. Saka tiri panapa, let us consider a number. Ngatiti tine number yedu it's 376. So this is our number. Takatarisa number E, tikada kuziva the decimal place value system. Number iri kokupedzisira kuri ku-right. In this case ndi 6. Anenge ariwo ma-units. Then 7E anenge akunzi ma-tens. Then 3 anenge achinzi ma-hundreds. Saka for ma-hundreds we have 3, for ma-tens we have 7, then for ma-units we have 6. Toda kunzwisisa kuti zvinomborevei izvi, kuti zvinomboreva kuti kudini. Saka kana tiina, for example, using 376, tiri kuti isusu we have 3 ma-100, kureva kuti we have a case where 3 is multiplying 100. 100 atiinawo matatu, 3 ma-100, 3 hundreds, plus we have 7 tens, kureva kuti it's 7 multiplying 10, plus we have 6 units, kureva kuti it's 6 multiplying 1. Izvi togona kuzvinyora takati isusu 376 it's equal to 3 hundreds, kureva kuti 3 ma-100, that's 300, plus 7 tens, which is 70, plus 6 units, which is just 6. Mukatarisa panapa muchaona kuti tiri kubva pana 1 andika kureva kuti ma-units edu tiri kumultiplya na 1, then for ma-tens tiri kumultiplya na 10, zvatangoita zvekuti taisa 0 panapa, then for ma-hundreds tiri kumultiplya na 100, zvataita ndezvekuti tawedzera imwe 0. Ndo progression iripo. Ndo zvinoreva izvo kuti 376 it's 3 hundreds
7 tens and 6 units. Ngatitarisei imwe example. Takatarisa the decimal place value system. So this is our part 1. Let us consider our part 2. Ngatiti iko zvino izvi tava na 376,295. Ndokuda kuti muite take note matauriro andaita. Ndati 376,295. After the comma madigits anongodanwa sezvaari. Ndosaka tati 376,295. Saka tapanapa manje tinenge takuti kudini? Iyi yatinayo iyi ndo comma. Andika? I'm sure we are familiar with what a comma is. Then zvataita previously for our first example ndezvekuti tabva pacomma tichienda left. From the comma tichienda left ndokwatanga tine units, tens and lastly hundreds. Takuda kubva pacomma tichienda right. Takuda kuziva madecimal places aripo from the comma tichienda right. Yekutanga iyi inenge chinzi iyo tens handika. Then inotevera yakunzi iyo 100 hertz. And then yekupedzisira inenge chinzi 1000 hertz. Samanyora andaita apa zvogona kusava clear kuti ndanyora sei. Saka for tens yanga iri tens then THS. For 100 hertz it's 100 in a THS. And for 1000 hertz it's 1000 with THS. We need to establish kuti izvi zvinomborevei. Saka let us consider this. Let us consider kuti instead of 376,295 tina 0,295. Saka tangoseparata 295 toda kuunderstand that part of our abacus kana kuti that part of our decimal place value system. Saka izvi zvazvinoreva ndezvekuti 0,295 zviri kureva kuti for 2 yatati 2 tenths inenge iri 2 multiplying on 1/10. And I want you to compare this with my tens, because as you can clearly see, panapa we have tens, panapa we have tens. Of course, there should be a relationship. Saka for tens, that 7 tens, yanga iri 7 multiplying 10. As for tens, tikuzoona kuti yava 2 multiplying 1/10. So not more that difference. Difference icharamba ichidzoka because for 9 yatati 900 hertz, it's 9 multiplying 1/100. Then lastly, for 5 yatati 5000 hertz, it's 5 multiplying 1/1000. Saka ndo zvazvinoreva. Basically, izvi zvirongoreva kuti 2/10 plus 9/100. This is 9, not A. Plus 5/1000. Saka iyi ndiyo decimal place value system. Kubva pacomma chienda left ndokwatine ma-units, ma-tens, ma-hundreds, ma-thousands, ma-tens of thousands. Ichienda kusvika kuinfinity. Then kubva pacomma chienda right tane ma-tens, ma-100 hertz, ma-1000 hertz, ma-tens of thousand hertz, and so forth. Tichiendai kune imwe topic yatoda kuita, toda kudzidza pamusoro peanonzi ma-factors. Saka chii chinonzi ma-factors? Chekutanga, maybe in your notes you can write this, the definition. The definition of factors. A factor is a number which divides into another number
without leaving a remainder. Saka inenge ichiita divide perfectly. This is the definition of a factor. Kana tichiti isusu a factor tokureva a number inoita divide into another number without leaving a remainder. We can give an example panapa. Tikati isusu 28 and divided by 7. Answer yedu ndiani? D4. Saka 7 inopinda muna 28 4 times, but hapana remainder inosara. That means kuti 7 is a factor of 28. Ngatitorei another case. Tikati isusu 3 dividing into 10 for example. Saka 3 into 10 ndiani? 3 inopinda kangani muna 10? 3, 6, 9. Kureva kuti 3 inopinda 3 times muna 10, but ichisiya a remainder of 1. Saka 3 dividing into 10, kana kuti 10 divided by 3, it's equal to 3 remainder 1. Saka 3 is not a factor of 10. Saka again a factor ingori number inopinda mune number, kana kuti number inodivide into another number isingasiye remainder. Saka ngatiidai so. From our first part panapa, taona kuti 7 is a factor of 28. So atakuda kuita manje, takuda kutsvaga mafactors ese ma28. Saka notation yatinoshandisa kutsvaga mafactors a28 tinoti f of 28. F of 28 is equal to, toda kulista mafactors ese a28. Saka tichatanga pana 1 and todaziva manumbers ese anopinda muna 28. Saka 1 anopinda muna 28. Then the second number is going to be 2. 2 can divide into 28. 3 haite, 3 hapinde muna 28 as 4 anopinda. 5 hapinde, 6 hapinde, as 7 inopinda. Then 14. Then 28 anopindawo muna 28. Tiri panapa tine zvinhu zvakakosha zvatoda kucherechedza. Chekutanga ndechekuti 1 ish inonzi iyo a universal factor. A universal factor. Universal, zvazviri kureva kuti universal factor, tiri kuti 1 inopinda in every number. Hakuna number iri pasi pezuva isingapinde 1 as a factor. Kureva kuti 1 dividing into any number will always come without a remainder. 1 factor inopinda muma numbers ese. Then for every number itself is always going to be a factor. Kureva kuti factor yekupedzisira yenumber inumber iyoyo. So the last factor is going to be the number itself. And then the second last factor is going to be half of the number. So tikatarisa 28 tinoona kuti the half, kana kuti half ya 28 ndi 14. Kureva kuti the second last factor, yatingati the second last factor is always going to be equal to half of the number, in this case ndi 28. Saka mafactors akakosha pakulista kwataita mafactors ndi 1. 1 is a universal factor. Then 28. The number itself is always going to be a factor of that number. 28 into 28 ndi 1. Then in some cases, half of the number is going to be a factor. Saka ndoda kujustify kuti nemakaenda ati in some cases. Ngatitei an example zvakare. Ngatiti tiri kuda mafactors a9. Saka tiri kuda manumbers anopinda muna 9. So the factor of 9 yekutanga of course ndi 1. Then 2 hapinde, plus 3 anopinda. 4 hapinde, 5 hapinde, 6, 7, 8, 9 anobva hapinda. Saka these are the factors of 9. Asi tikatarisa mafactors edu a9, tikuona kuti of course universal factor yedu tanayo uf, andika. Then of course last factor yedu is the number itself. Asi 3 is not the half of 9.
Kana chida half of 9, tinoona kuti half of 9 is going to be equal to, toti 2 into 2 ndi 1, 2 into 9 ndiani, ndi 4, totati comma, with the remainder of 1, totaisa placeholder, 2 into 10 ndi 5. Saka half ya 9 ndi 4,5. But 4,5 hatina kumuisa pamafactors edu panapa because kana chikaunda mafactors chinoda kukaunda ari whole numbers. Saka this property yekuti half of the number is always going to be the second last factor inongo apply chete kana half yenumber yacho iri a whole number. Saka taona mafactors are 28, ngatitsvagei mafactors are 10. Saka 1 the inverse of factor, then 2 anopinda iri muna 10 anopinda, 3 apinde, 4 apinde, as 5 anopinda, then lastly 10 the number itself, 1 the inverse of factor, then 5e the second last factor pamafactors edu kana kuti palist yemafactors edu ndi 5, of which 5 is half of 10. Yauya 5 kana kuti 5 yapinda nekuti it's a whole number, then lastly the number itself is going to be a factor of 10 also. Tikada mafactors of 32 tichati isusu 1 the inverse of factor, 2 anopinda, 3 apinde muna 32, as 4 anopinda, 5 apinde, 6 apinde, 7 apinde, 8 anopinda, then 16 which is half of 32, then 32 itself. Saka ndiko kutsvaga mafactors. A factor being a number inodivide ichipinda mune imwe number isingasiye remainder. Taakuda kuita isusu anonzi prime numbers. Saka by definition, a prime number is a number with only two factors, itself and 1. Saka ndo prime number. Prime number number ine mafactors maviri, itself and 1. And remember definition ye factor, the factor ingori number inodivide ichipinda mune imwe number isingasiye remainder. Kureva kuti kana chiti prime number pekureva number ingori netuma number anodivide achipinda mairi. Saka tisati tapai examples, ngatimbotanga taisa this notabene, very important fact. Inoti iyo 1 is not a prime number. Saka 1 is prime number. 1 is universal factor because 1 inopinda muma numbers ese ari pasi pezuva. As iyo 1 is prime number because I satisfy the definition of a prime number, of which a prime number is a number with only two factors, 1 and itself. Saka kuti tizvinzwisise ngatilistei prime numbers atiinawo. Prime numbers atiinawo tinotanga na 2. Saka 2 ingori netuma number anopinda mairi 1 na 2. Hatina imwe number kana kuti hatina imwe whole number inodivide achipinda muna 2 isingasiye remainder. Then we have 3. Then 4 is prime number because 2 anopinda muna 4 isingasiye remainder. Asi 5 is a prime number. 6 is a prime number because of 3. Asi 7 is a prime number. 8 is a prime number because of 2, because of 4. 9 is zvakare a prime number because of 3. Vanhu vazhinji vanoita mistake yekufunga kuti 9 is a prime number. 9 is not a prime number because 3 divides into 9. Saka our next prime number is going to be 11, 13, 17 and so forth. Saka aya ndo anonzi prime numbers. Patoda kuapply this information tono tinoshanda papi. Satauda kuita subtopic inonzi iyo prime factors. We are going to build topic yedu yema prime factors from the definition of a prime number. A prime number, a number with only two factors, 1 and itself, cannot itself and 1. So then what is a prime factor? Saka a prime factor tungotarisa the factors which are prime. The factors which
aprime. Saka ngatite invoke maexamples atamboita before. Saka tambotsvaga the factors of 28. Tati isusu the factors of 28 ndi 1, 2, 4, 7, 14 na28. Then tatsvaga zvakare the factors of 10. Tikati mafactors a10 ndi 1, 2, 5 na10. Tikatsvaga mafactors of 9. Kana kuti mafactors a9 ndi 1, 3, 9. Then tazotsvaga mafactors a32. Kana kuti mafactors a32 ndi 1, 2, 4, 8, 16, 30. Tiri pano toda kuidentifya maprime factors. Kureva kuti pamafactors a28 for example 1, 2, 4, 7, 14, 28 toda kuona kuti ndeapi mafactors, ndapi manumbers asina imwe namba inopinda maari kunze kwa1 nenamba iyoyo. Saka tiri panapa manje we can see kuti 1 is not a prime factor kana kuti 1 is not a prime number. Tatozvitaura. Saka chatanga na2. Saka for mafactors a28 2 is a prime factor because 2 is a prime number. As 4 is a prime factor because 2 anopinda muna 4 asingasiye remainder. 7 is a prime factor. Then 14 is because of 7 because of 2 and 28 is because of 2 because of 7. Also because of 14. Tikaenda pamafactors a10 1 automatically disqualified because 1 is not a prime number, so it cannot be a prime factor. Then 2, yes, 2 it is a prime factor because it's a prime number. 5, it's also a prime factor. As 10 is not disqualify wana 2, not disqualify wana 5 zvakare. Then tikatarisa pamafactors of 9 tinoona kuti 3 ndiyo yoga prime factor. 1 is automatically disqualified. 9 is also automatically disqualified. Then pamafactors a32 chaona kuti 2 is a prime factor. Then 4 is because of 2, 8 is because of 2 because of 4, 16 is because of 4 because of 2 because of 8, then 32 of course is. Saka apa demonstrator kuti anonzi maprime factors chi. But pane a typical question inouya kana pakada kufunzwa about maprime numbers or maprime factors. There's a typical question wanzofunzwa ndoyatakuda kudiscussa iko zvino. Saka this is a typical question for ZIMSEC and also for Cambridge. Saka question iyi inoya ichifunza kuti express a number as a product of its prime factors. Then my examples are toda kuita 32 as our part 1 and 40 as our part 2. Toda 2 my examples. Saka a typical question inowanzofunzwa inoti iyo express a number as a product of its prime factors. Express a number as a product of its prime factors. Saka inowekwa sei? So tinoita kana takuiweka ndezvekuti toda kuweka our first part which is 32. Kureva kuti we need to express 32 as a product of its prime factors. Saka tinotora 32 iyi tova draw a line iri. Then tova tati toda kutsvaga maprime factors anopinda muna 32. Saka tingatangi na 1 because 1 is not a prime number, 1 is not a prime factor. Saka tinotanga na 2. 2 anopinda here muna 32. Of course 2 anopinda muna 32. Saka tichati 2 panapa. Tati 2 into 32 ndiani ndi 16. 32 into 3 ndi 1 with the remainder of 1. 2 into 12 ndi 6. Saka 2 into 32 ndi 16. Kana achidivide 2 into a certain number, tirongoda half of that number. Saka 2 into 32 ndi 16. 2 into 16 zvakafanana nekuti half ya 16 ndiani, so ndi 8. Then 2 into 8 ndi 4 and 2 into 4 ndi 2, then 2 into 2 ndi 1.
Saka ticharamba tichiita reiterate kana kuti ticharamba tichidzokorodza maoperations aya kusvikira papoint yekuti tava na1 panapa. Saka kana tana 1 panapa tichisina imwe factor kana kuti imwe prime factor inodivhaida into 1. Taita operation iyi manje tobva tauya panapa tonyora kuti 32e it's equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Saka tangoti 2e times 2e times 2e times 2e times 2e. Iyoyi ishi ndoinenge itori answer yedu. Tatoexpressa 32 as a product of its factors. Chinonzi product kumultiply. Saka product typically kana kuti literally answer yatinowana after multiplication. Then prime factors tatoestablisha kudhara kuti 2 is a prime factor. Saka 32 inenge iri 2 times 2 times 2 times 2 times 2. That is expressing 32 as a product of its prime factors. Iyi answer itogona kunyora takati isusu 32 is equal to 2 to the power 5. Saka tichazoita edu ma-indices nema-laws of indices, but as a preemptive statement kuti 2 to the power 5 zvongoreva kuti 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Saka 2 to the power 5 ndi 2 ari kuzvimultiplya 5 times. Saka answer yedu togona kuinyora as 2 times 2 times 2 times 2, or rather togona kuinyora neatly as 2 to the power 5. So this is expressing 32 as a product of its prime factors. Ngatiitei our next part, which is part 2. On this part, I encourage you to pause video, then try to express 40 as a product of its prime factors. Then kana matry kuexpressa 40, mosaita unpause, moona kuti answer yenyu inoita tally here kana kuti inowirirana here neanswer yangu. So you can practice this with the second part, which is expressing 40 as a product of its prime factors. Part 2. Saka kana chida kuexpressa 40 as a product of its prime factors, tichanyora isusu 40 andika pesa kuti line redu riya toona kuti 2 anopinda here muna 40. Yes, 2 into 40 ndi 20. Tangoti 2 into 4 ndi 2, 2 into 0 ndi 0 and then 2 into 20 ndi 10, 2 into 10 ndi 5, 2 hapindi muna 5. Saka our next prime number or prime factor is going to be 5. 5 into 5 ndi 1. Then totora 40e toinyora isusu tichimultiply manumbers ari kunoku kana kuti maprime factors ari kunoku. 2 times 2 times 2 times 5. This is going to be our answer. Or togona kunyora isusu takati 40 is equals to 2 to the power 3 times 5, because ma2 mangani matatu. Saka panapa you choose kuti uda kuinyora answer yako yakaita sei. Ukatongonyora kuti 40 is equals to 2 times 2 times 2 times 5, ukagumira ipapa, your answer is correct. Waexpressa as a product of its prime factors. Unogona kuinyora zvakare as 40 is equals to 2 to the power 3 times 5. Maexamination hauzonyori kuti oro. No. Part ishi ndangoisira kuti muone imwe option, asi maexamination menyu munogumira yenyu papi panapa. Ndopaunowanira mark yako, usually 1 mark panapa. Takuda kudzidza isusu pamusoro peanonzi ma-highest common factors. For ma-highest common factors, ngatidai so. Tambotsvaga isusu ma-factors of 28, that ndi 1, 2, 4, 7, 14, 28. Tikatsvaga zvakare the factors of 10, taona kuti ndiani ndi 1, 2, 5 na10. Tikatsvaga ma-factors a32, tati ndi 1, 2, 4, 8, 16 na 32. Saka tikatarisa ma-factors edu, the factors of 28, factors of 10, factors of 32, tichaona isusu kuti pane nhamba iri kuramba ichappear in every list. Pama-factors a28 tina 2, pama-factors a10 tina 2 zvakare, then pama-factors a32 tina 2. Andika. Saka tiri panapa we can safely conclude kuti 2
is a common factor. Saka 2 is a common factor of 28, 10 and 32. Saka topic yedu semaonero amuri kuita yakanzi highest common factor. Saka zvinorevei kana chitoda kutsvaga highest common factor? By definition, and a highest common factor tiringodai isusu the largest common factor in a data set. The largest common factor in a set of numbers. Saka ngatite example kuti muone kuti zvinoitwa sei. Example 1 ichati iyo find the highest common factor HCF of 18, 24 and 30. 18, 24 and 30. Saka tinowana sei the highest common factor of 18, 24 and 30. Saka tichicalculate panapa zvatichaita ndezvekuti tichadai so ngatiitei tine method 1. Saka M1 zvoreva kuti method 1. Ndichazokuratidzai a second method number 2. Saka pamethod 1 zvatinoita ndezvekuti 18 handika tobva taisa line redu rearea. Tobva tati 2 anopinda here muna 18, yes anopinda pa9. 2 hapindi muna 9 asi 3 anopinda, 3 into 9 ndi 3, then 3 into 3 ndi 1. Saka this is 18. Tozviita again for 24. 2 anopinda here muna 24, yes, 12 times 2 into 12 ndi 6, 2 into 6 ndi 3, then 2 hapindi muna 3 asi 3 anopinda, 3 into 3 ndi 1. Then tobva taziita for 30. 2 into 30, 15. 2 hapindi muna 15 as 3. 3 into 15 ndi 5. 5 into 5 then ndi 1. Tadai so manje. Zatichaita ndezvekuti tichatora 18 yedu handika. Tobva tati toiexpressa as a product of its factors. Kureva kuti 18 tobva tati 2 times 3 times 3. 2 times 3 times 3. Then totora 24. Tobva tati isusu 2 times 2 times 2 times 1 times 3. Totora 30. Tobva tati isusu 2 times 3 times 5. Then panapa, remember toda kutsvaka the highest common factor. Factor taidefine as a number inodivide into another number isingasei remainder. Saka highest common factor kuti tiwane zvatichaita ndezvekuti toda kuita cancel out ma-common factors arimo in both kana kuti in 18, 24 and 30. Saka ma-common factors aya kuti timawane, tikatarisa for example 2 inoi. 2 iri kuwanikwa palist yemafactors ya18, 2 iri kuwanikwa for 24, 2 iri kuwanikwa zvakare for 30. Saka 2 iri kuwanikwa iri common pese. Handika? Then ko 3 iri kuzvitawo here. 3 iri kuwanikwa munomu for 18, 3 iri kuwanikwa futi apa, 3 iri kuwanikwa apa. Saka tina futi yani, tina 3 iri kuwanikwa pese zvakare. Then 3 iyi manje ishi haichisina imwe 3 munomu. Handika? Then 5 of course haisi kuwanikwa for factors of 24 uye for factors of 18. Saka taita cancel out kana kuti tacombine 2 as a common factor pamafactors ese atiinawo, then 3 zvakare as a common factor. Kana takuda kuwana the highest common factor, tinenge takungoti isusu 2, tinongotora 2, 1 combination yekuwanikwa in both factors kana kuti in both sets of factors. Saka pachiwebhu chedu ichi changotora 2 todati times pachiwebhu ichi todati times 3, then 2 times 3 ndiani ndi 6. Kureva kuti 6 is the highest common factor of 18, 24 and 30. Tati isusu this is our method number 1. Ngatitei method number 2 tuone kuti inotipa here 6. Method yedu number 2 zvatichaita ndezvekuti remember tanzi titsvage isusu the highest common factor of 18, 24 na 30. Saka instead of kutsvaga mafactors pa18 pawo ega, a24 pawo ega nea30 pawo ega, tichangozvicombina. Saka 18
24 na30 andika toisa malines apa totaisa futi rimwe line panapa. Saka zvatakuda manje takuda a single factor inopinda muna 18 yopinda muna 24 yopinda muna 30. Saka we have 2 into 18 ndiani ndi9 andika 2 into 24 ndi 12, 2 into 30 ndi 15. Saka remember tati kana tichiti 2 into a certain number tingoda half of that number. Saka tati 2 into 18 ndi 9, into 24 ndi 12 and into 13 ndi 15. Okay, takuda futi imwe factor inopinda muna 9, 12 na 15 isingasiye remainder. 2 hachatoite, 2 hapindi muna 9, 2 hapindi muna 15. Saka takuda kutraya 3. 3 into 9 ndiani ndi 3, 3 into 12 ndiani 3, 6, 9, 12 ndi 4 and 3 into 15 ndi 5. Saka 3 taona anopinda muna 9, opinda muna 12, opinda muna 15. Tine here factor inopinda muna 3, 4 na 5. Hatina namba inopinda muna 3 yozopinda muna 4 yopinda muna 5 isingasiye remainder. Kureva kuti panapa highest common factor yedu tinongotora mafactors aya ari maviri. 2 times 3 is equals to 6. This is our final answer. And as you can attest, 6 iyi ndio yatawana kumsoro kuno. So ndo methods maviri atinoshandisa kutsvaka the highest common factor. Unogona kushandisa method number 1 yekuti unotsvaka mafactors a18 separately, a24 separately, a30 separately, then wozotsvaga ari common wozomultiply ari common acho 2 times 3 1 6. Kana kuti unongenda direct mungozvita ka1 zvakabatana. Saka I tell my students kuti you have to choose kuti unoda kushandisa method 1 here kana kuti method 2. Asi here I encouraged mushandise method number 1. In as much as iri tedious, a bit confusing, iri nani pane method number 2 in the sense yekuti method number 2 unogona kugaka. It's easier kuita mistakes pa method number 2. So for your practice or for your homework, I'm going to encourage you to use method number 1. Asi if you feel kuti you can use method number 2, I am going to allow you to use method number 2. So basically, this is how we find the highest common factor. Toda kuita example number 2 yekutsvaga the highest common factor. Saka now toda kutsvaga find the highest common factor of 28, 32 and 40. 28, 32 and 40. Saka tichaita method 1 ne method number 2. Method 1 chatanga na 28. Tovatati 2. 2 into 28 ndiani ndi 14. 2 into 2 1, then into 8 ndi 4. 2 into 14 ndi 7. 7 into 7 1. Tovatati 32. 2 into 32 ndi 16. 2 into 3 ndi 1 with the remainder of 1. 2 into 12 ndi 6. 2 into 16 ndiani ndi 8. 2 into 8 ndi 4. 2 into 4 ndi 2. 2 into 2 ndiani ndi 1. Then lastly 40. 2 into 40 ndi 20. 2 into 20 ndi 10. 2 into 10 ndi 5. Then 5 into 5 then ndi 1. Saka panapa 28 iri equal to 2 times 2 times 7. Then 32 iri equal to 2 times 2 times 2 times 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Then each 5. 40 iri equal to 2 times 2 times 2 times 5. Andika? Saka tiri panapa manje. Kuona kuti 2 iri common. Then toona zvakare kuti 2 iyi futi iri common. Then 7 haimo in factors of 32 name factors of 40. Saka chisina dziri common. Our final answer, the highest common factor is going to be equal to 2 times 2, which is 4. Saka ndo maonero atinoita as per the first method. Tikada kuita method number 2, tichaona kuti isusu tiri kudhila nani? Tina 28, 32 na 40.
autsvaga a single factor inopinda manamba aya. Saka 2 into 28 ndi 14, 2 into 32 ndi 16, 2 into 20 ndi 2 into 14 ndi 20. Then for 14, 16 na 20 chesa futi 2. 2 into 14 7 into 16 8 into 20 10. Hatina factor inopinda mna 7, 8 na 10. Kureva kuti our highest common factor is going to be 2 times 2, which is equal to 4. Sando zvatinoita, it's quite easy. Again, you can choose either to employ method number 1 or not method number 2. The choice is actually to you. Takuda kuti isusu anonzi ma lowest common multiple. Saka tabva kuita the highest common factor, takuita the lowest common multiple. Saka nhasi tichaita the first part of the lowest common multiple. Then rimwe zuva for our lesson number 2 tichazoita the second part of the lowest common multiple. Tiri apa toda kudefine kuti chii chinombonzi multiple kana kuti zvii zvinombonzi multiples. Saka multiples ndo zvataitsvaga paya pataidzidziswa inonzi times table. Andika. Saka ngatiti toda multiples are 2. Denotation yatoshandisa ndi m2. Sa m2 zvoreva kuti multiples of 2. This is equal to 2, 4, 6, 8, 10, and so forth. Saka zviri panapa ndezvekuti mukatarisisa muchaona kuti pattern iripo ndeyekuti toda multiples are 2. Saka it's 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5, and so forth. Saka 2 times 1 ndo yatipa 2e, 2 times 2 ndo yatipa 4, 2 times 3 ndo yatipa 6, 2 times 2 ndo yatipa 2 times 4 ndo yatipa 8, and 2 times 5 ndo yatipa 10. Ndo zvinoreva kuti multiples. Saka ngatienderei mberi nema examples edu. Tikati tikuda multiples are 3, m3 it's equal to 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Tikati isusu tikuda zvakare multiples are 4, tinenge tina 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 na 40. Saka tatsvaga multiples are 3 nema multiples are 4. Tiri panapa manje ngatiidai so. Takuda kuziva kuti chii chinombonzi lowest common multiple. Saka ngatitange tatsvaga common multiples. Common zvinongoreva kuti zvinhu zviri kuwanikwa in both scenarios. Saka multiples are 3 nema multiples are 4. Tikada kukombea tichaona kuti panapa tati 3, 6, 9, 12. Panapa tati 4, 8, 12. Saka 12 ish iri common in both the multiples of 3 and the multiples of 4. 15 haasi kuwanikwa multiples are 4, the same as 18, 21. Asi 24 ari kuwanikwa zvakare in both multiples of 3 and multiples of 4. So tiri pano manje. Kana tichiti isusu lowest common multiple. And the lowest common multiple. Tingoreva isusu kuti the smallest common multiple. Saka tikatarisa pa this case turikuona kuti 12 iyi ndo diki. Kureva kuti 12 is the lowest common multiple of 3 and 4. From example yataita taona isusu kuti 12 is the lowest common multiple of 3 and 4. Saka kana chitsvaga ma lowest common multiples ema numbers madiki for small numbers. Tinongo lista ma multiples e number imwe to lista ma multiples emwe number, like zvataita panapa ta lista ma multiples a 3, 3, 6, 9 blah blah blah.
tikalista mamultiples a4 kati 4 8 12 and so forth, saka 3 6 9 12 and so forth. Vatatongoona kuti panapa 12 ndo lowest common multiple. Saka nachitsvaga the lowest common multiple kana manumbers ari madiki. Please take note kuti this applies for small numbers. Kana manumbers ari madiki tinolista multiples a3, tolista multiples a4, then tatatongotarisa by inspection tinotoona kuti the lowest common multiple ndiani. Kana manumbers ati kurei tine methods atoshandisa tichazoita in our second lesson. For the lesson we have done, this is going to be our homework. Saka number 1 iri kuti express the following numbers as products of their prime factors. Part 1 10, part 2 32. Saka ine 2 marks. Number 2 iri kuti find the lowest common multiple of part 1 4 and 6. Then part 2 iri kuti 7 and 9. 2 marks again. Number 3 iri kuti express 154 as the product of its prime factors in a 1 mark. Question E taitora from a Cambridge paper rakanyorwa June 2007, paper 1, iri question number 6. Number 4 homework taken from June 2009, paper 1, iri kuti write down the two prime numbers between 30 and 40. Number 5 iri kuti write down all the factors of 18. Part B ichiti write 392 as the product of its prime factors. Question E was taken from June 2009 Cambridge paper 1. Number 6 express 140 as a product of its prime factors, 1 mark. Find the highest common factor of 168 and 140, 1 mark again. Saka panapa what I encourage you to do ndezvekuti kubva kunumber 1 uku of our homework nokopa number 1 the question kubva wapoza woenda kunumber 2 uchingodaro, because I could not put all the questions on one sheet. Saka unokopa number 1 number 2 up to my questions edu ese apera. Our homework is weighted out of 10 marks and my questions edu akawanda, as you can see with tamatora from Cambridge papers. Why Cambridge? Because ZIMSEC has a tendency of taking questions from Cambridge, because Zimbabwe, before we had ZIMSEC, even after the 1980 independence, vabereki vedu vainyora Cambridge papers before ZIMSEC was instituted. Saka ZIMSEC ne Cambridge zvine kakuwirirana. Saka tichinyanya kuda kudhila nema questions e Cambridge because ndiwo anoinforma, ndiko kunotorwa ne ZIMSEC. Thank you.